that in the communities here, most of the people are poor. Now, we may not be living in extreme poverty, but most of the families are poor. And so if our water sources are contaminated and we can't live as agriculturalists, or we can't live as raising our cattle, what's going to happen? What's going to happen to us? How are we going to survive? Even now, in this area, 25 or to 40% of the people are in the United States undocumented. Oh, some have papers and some are undocumented. But if we don't have what we have here in agriculture or, with our animals, how are we going to survive? How are we going to live? What's going to happen to us? Ha venido muchas personas últimamente deportadas de los Estados Unidos, donde realmente ya no pueden regresar a los Estados Unidos por el problema que hay en Estados Unidos de que el ilegal ya no es aceptado. Y si viene a su tierra, y su tierra ya no puede producir, ya no puede hacer nada, ¿qué va a hacer esta pobre gente? ¿Para dónde va a emigrar? ¿O para dónde vamos a emigrar? Ese es el problema que se enfoca aquí más serio. Porque muchas veces todas las familias aquí han sobrevivido por las remesas que venían de los Estados Unidos. Pero si no vienen esas remesas y no hay de dónde trabajar, todo está contaminado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta que cada uno nos hacemos. La ayuda que ha venido a esta lucha ha venido de comunidades de Stamford, Connecticut, que es la más grande que hay de todo alrededor, de Long Island, New York. Esas son dos partes o dos ciudades donde el inmigrante de estos pueblos se han radicado. Ellos son los que han mantenido esta lucha con el diésel, con muchas maneras de ayudarnos para poder sobrevivir esta lucha. Ellos han emigrado al norte, a los Estados Unidos, y toda su riqueza la han mandado aquí para poder sobrevivir, tal vez después de haber trabajado duro en los Estados Unidos. Pero si su riqueza que está aquí no la pueden producir, entonces ellos son los que están peleando a la par de nosotros, porque también la lucha es de ellos. So what Milton is saying is that, as you know, with the policies now in the United States, many more of the migrants who had gone to the States have been deported. But what happens if they're deported and they come back here and then they can't produce because the water and the land is contaminated? What's going to happen to us who are here? What are we going to do? Many of the families here for years have lived on the money that their family members in the States have sent back to help support them here. They call that remeses, or money that's made in the States and then they send it here to support their families. If we don't have the remeses and we can't produce here, what is going to happen to all of us? Where are we going to go? Because where else would we migrate to? A lot of help for our movement here, for this struggle here, has been coming from family members in Stamford, Connecticut, and Long Island, New York, where many of the migrants from this area have gone there. So the migrants from here that have gone to the States are now helping to support what we're about here.
And they're doing that because this is their struggle too. This is their land. This is where they're from. This is where their families are. And they also know that with this struggle, it's also making a future for their families. And so that's why they're supporting as well. El gobierno ha dicho que esta lucha aquí la han mantenido ONGs del extranjero. Y la verdad no es cierto. Ustedes pueden ver el maíz y el frijol que muchos de la gente que aquí están producen en estas tierras. Cada uno ha traído su quintalito de maíz y su quintalito de frijol, y muchos de nosotros hemos dado una cosa u otra para que esta resistencia se mantenga. Aquí no han habido ONGs como el gobierno nos ha dicho que todos estamos recibiendo millones del extranjero para poder mantener esta lucha. The government has said that this struggle here and what we've been about has been supported by foreign non-government organizations. That these foreign non-government organizations are coming in and giving us money and are supporting what we're about. That's not true. It's just not so. As you can see, looking around here, we're people who produce our corn. We're people who grow our food. And so what we've been doing is everyone has been giving their part, and we've been sharing it, and that's how we've been supported. We have not been supported, as the government says, and we've not been receiving lots of money, as the government says, from outside organizations. We've been doing this struggle here among all of us. Aquí está pasando lo que Jesús hizo en el desierto con sus discípulos. Sus 40 panes los distribuyó, y eso es lo que está pasando aquí. El frijolito y el maicito se está produciendo, y un quintal se ve bastante, o se está produciendo bastante entre la gente. Cada tortilla, creo que el maíz se ha multiplicado, y que Jesús realmente está con nosotros, porque nosotros no tenemos una lucha. Es una lucha de que realmente es por el amor de nuestros hijos, por el ambiente, y una lucha que la hacemos por el amor también a esta tierra que nos dio nacer, que nos dio crecer, y que seguiremos en la lucha, y muchos creo que nos moriremos en esta lucha. This struggle that we're in is actually living what the gospel tells us. We're living what Jesus says. You know, in the Bible, there were 40 loaves of bread, and that multiplied, and there was enough. Well, what we've seen here, we have a bag of beans, we have a bag of corn, and all of a sudden it grows and it multiplies. And what that says to us is that Jesus is here with us. And Jesus is here because this is a struggle that's a struggle for love of our kids. It's a struggle for love of the environment. It's a struggle for love of our motherland. And so we know that God is here and that we will continue with that. And some of us believe that if we have to, we will give our lives for this struggle. Gracias. Thank you. Just, if you have any questions, if alguien de ustedes tiene alguna pregunta, or you want to say something, Thank you. Gracias. Una hermana de mi congregación, algo viejita, pero va.
of you here and everything you are doing is a gift to us, so we can understand more and stand with you more. I believe that is what the precious blood of Jesus calls us to do. Todos y todos ustedes quienes están aquí es como don, un regalo para nosotros. Y con esto, y estar aquí con ustedes, nosotros podemos entender mejor la lucha que ustedes tienen. Y para nosotros, que ustedes están haciendo aquí, es que nos dice que nos llama la sangre de Cristo. Y por esto estamos aquí. Gracias. Soy Mateo. Paz, justicia y amor de Dios. I'm Matthew. Peace, justice, and love of God. Somebody else want to say something? Also, if you have any questions, you can ask questions. Soy de Amy. You have our deepest sense of respect, admiration, and love. We will tell your story. Mi nombre es Amy y ustedes tienen nuestro más profundo respeto y admiración. Y sí, vamos a contar, vamos a compartir tu historia. Any questions or anyone else who would like to say something? Hola, me llamo Isabel, hablo español, así que traducir. Nomás quiero decir que se me hace muy valiente lo que hacen y de todo corazón, ojalá que se salga adelante y salga bien. Ojalá que sí, y estaré pensando y rezando y diré todo lo que sé y contaré las historias que sé para cuando vaya a regresar. Gracias. Ya. Creo que ya entienden ellos mejor que yo, ¿no?